A very pleasant evening to everyone gathered. Eloquent speech is not from lip to ear, but rather from heart to heart. We heartily welcome you all for the event. Listen to the leaders. Let us invoke God's blessings as our department choir leads us in prayer song. I request the gathering to kindly stand. Kindly be seated. A great leader's courage to fulfill his vision comes from the passion and not position. One such passionate leader is our head and bursar of college, Dr. G.Gnanaraj. Sir, we invite you to welcome the gathering. Very respected principal, sir, very distinguished guests, student friends, and my dear colleagues. First of all, I very sincerely apologize to you for starting this program a little late. However, we'll make it up and we will not delay you any further. So I'll keep my welcome speech very, very short. This is the second edition of the Listen to the Leaders program, a program where we invite people who have been very successful, people who have been achieved something, leaders who have contributed something to their field of profession or vocation, whatever. We have a few people here, and when we invited them, they were all very happy to join us. We wanted young people to listen to them because they give motivation. Their stories are motivating, their stories are inspiring, and more than that, these stories give you hope that this world is still a good place to live, the world we can survey even with good values. Honesty is still the best policy. These are the people who have done extremely well in their lives, and in doing so, they have also taken along people with them, and they have contributed much to the welfare of both the society and the community around them. We have wonderful people here. Because of lack of time, I am not mentioning each by name. Each of them will be introduced to you shortly. So, on behalf of our principal and on behalf of Department of Commerce and Heber College, Madam, Sirs, we extend to all of you a very warm welcome. Thank you very much for joining. You're all very busy professionals. We know time is very precious for you, but in spite of that, you are here. Thank you very much for joining us. We also welcome our principal, the man responsible for many things happening in our department. He has a very special place in his heart for the Department of Commerce, and for any program, when we approach him, he is always very kind enough to permit. He is always very kind enough to give any support that is required from his side. Thank you so very much, sir, and welcome to this meeting, sir. To my faculty members, thank you very much for joining, and to all our friends here, thank you very much for joining. I assure you that you will have a very wonderful evening with us today. Thank you very much, and welcome everyone. Thank you.
Thank you, sir. A leader who does not hesitate to take difficult decisions is destined to achieve great success. Our principal is one such successful man. Sir, we invite you to address the gathering. Esteemed guests of today's evening, leaders of different kind who achieved, tall, Dr. Shibu, the Regional Medical Director, Maxvision Hospital, Madam Muthukala, Branch Head Prime Academy, Mr. Allam, Coordinator, Ungal Uravugal Trust, Mr. A. Khaleel, Managing Director of AKR Industry, Madam Dr. B. Yubhashini, Managing Director, Darshna Healthcare, Managing Partner, Sri Saraswathi Cave, beloved Bursar and Head of the Commerce Department, my dear colleagues from Department of Commerce and other departments, and my dear student friends who pursue mainly commerce and other programs. Good evening, warm greetings to all of you. It's always a great pleasure and privilege whenever I attend any function organized by the Department of Commerce. Commerce is always unique. As mentioned by Dr. G.Gnanaraj, it is the second edition of Leaders Meet. They have a practice of inviting who excelled in life in different dimensions to come and meet you. And they share their testimonies and the strategies that they follow, how to come up in life. Of course, Lord has created all of us in His image. So we are bound to excel. We are bound to excel. Everyone has purpose in life. Everyone has meaning in life. Very intimate God. I always used to say to the student friends, the easiest target is coming up in life. Whoever born in this world, easy for him if he follows fundamentals to come up in life. Of course, here we are here to provide you holistic education, isn't it? We meet your intellectual needs, academic needs, we are meeting your interpersonal needs, physical needs, and above all, we are meeting your emotional and spiritual needs. So, dear friends, of course, amidst us, we have illustrious persons, gentlemen and ladies, who excel in different dimensions in the field of professions. Of course, if you ask them, they are very humble, very simple, very straightforward, and you should not have any kind of block in your mind, isn't it? Nothing should prevent you from growing from strength to strength. Recently, we had a retreat in our campus. We call it as, normally we organize 2 retreats for student friends. The odd semester one is fetters free. I said, okay, different kinds of fetters. We have to come out of that. How can we annihilate the fetters that we come across? Just to be with God, just to be connected with good people. In life, connection is very, very important. Lord is a good connector. Lord is a great connector. Of course, your parents too, great connector. All depends upon the connectivity. All that matters to come up in life is attitude. Attitude is the only thing that requires for a human being to come up in life. Of course, I always used to say, normally when you come across trials and tribulations, you can find some compliment. 2 years we suffered in pandemic, 2019, from 2020 March onwards. Of course, we had 4 semesters online. I said, okay, it's a campus where a lot of students are moving around. And we found only empty streets, 2-wheelers. When we go on the road, it got confiscated. Never imagine. Is it okay? No 4-wheelers and nobody in the campus. Later we invited in ships and we conducted classes only through virtual mode. We have our own Heber examination platform we conducted. We had the mock online test for the senior students sometime in 2021, and followed by we conducted 3 semesters. But with regard to connectivity, we have improved, isn't it? Is it okay? So that pandemic, God has enabled us to have better connectivity. Is it okay? In fact, at the time, we had the alumni meet of library science students. The present, one of the librarians of IIT Delhi studied MLIC here. We were able to connect. He said, I never been to the alumni meet of library science. This time, virtually, I'm able to attend.
And we had a lot of webinars, online webinars, virtual seminars, workshops. So dear friends, so the nature wants to break us. But God, through His knowledge, by providing knowledge to His people, He enhanced the connectivity. That is the beauty of this world. That is the beauty of the Lord's giving to all of us. So dear friends, so mainly we invited all these leaders just to meet you, just to share you what are the strategies that they have followed and how they come up in life and they serve the society in different dimensions. At this juncture, let me sincerely appreciate and congratulate the head of the Department of Commerce, Dr. Gnanaraj, and the faculty in charge of this event to happen in our campus. I'm sure this evening will be memorable for many. I'm sure, definitely, when the leaders come up on the dais and they speak to you, will get inspired and try to emulate, isn't it? Emulation is required for all the young people. Is it okay? Emulation, a kind of inspirational imitation, is essential. Then you get your own style later. Normally, when I became a teacher here, I used to emulate how my professor taught me computer programming, mathematics, etc. Therefore, dear friends, try nothing wrong in emulating good model. You must have role models in your life, and you must apply yourself. Definitely, God will bless you abundantly, and all the student friends who enter the portals of Heber College should go out in flying colors. And definitely, you should bring what all we do it for Thy glory. And you must make your parents happy. Parents have a lot of expectations on you. So, dear friends, when there is a discipline, there is a growth. Character and growth are directly proportional. I'm glad this evening, when you gathered here, just to listen to the leaders. I'm sure this evening will be a memorable one for all of you. Once again, I appreciate and congratulate each and everyone who is instrumental for this to happen in our campus. God bless you all. Thank you, sir. I invite Professor Mercy from Department of Commerce to introduce the first speaker for the event. Good evening, everyone. We all know that God is the ultimate physician, but He loves delegation. That's why He created doctors, I think. Today, we have in our midst Dr. Shibu Varkey, who is an ophthalmologist. He was born in Port Blair and did his schooling at Kendra Vidyalaya, Port Blair. He completed his MBBS at Government Medical College, Kottayam, Kerala. He completed his diploma in ophthalmology and completed his Master of Surgery at the MGR Medical University, Chennai. Dr. Varkey's long list of achievements in his profile is evident that he had a very meticulous career. I would like to highlight some of it today. He was the gold medalist at the Master of Surgery final examination. He has completed 1 lakh cataract surgeries, and he is the first in India to perform cosmetic eye color change surgery, and the first in South India to routinely perform simultaneous bilateral cataract surgeries. He is currently the Regional Medical Director of Maxvision Hospital, Trichy. Apart from this, in his earlier years, he has secured so many important positions in his life. I would like to state some of the noteworthy positions. He was the Fellow of the Royal Colleges of Surgeons, Glasgow, and he is the Chief Medical Doctor of the Vasan Eye Care Hospital, Trichy. As a doctor, as an educator, as an innovator, and as someone who excels in his professional career, helping so many patients every day to regain their vision. Dr. Varkey is undoubtedly a masterpiece in the God's hands. Ladies and gentlemen, best known as Doctor's Doctor, please welcome Dr. Shibu Varkey onto the stage to share his story. Good evening, sir. As a token of love, we would like to give you some moment. Sure.
Good evening to one and all. Respected Principal Professor Dr. Dayabaran, sir, Head of the Commerce Department, all the faculty members of Commerce Department, esteemed speakers for the evening, my dear friends, I think, can I call you friends? Or should I, maybe, you're all as old as my children are. But anyway, for the evening, let us say we are friends. Is that okay? Yeah, fine. Very good. I think the best thing is to just be very simple and tell my story. கதை கேட்கறது எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? ஓகே, ஃபைன். அப்போ தென் நான் ஒரு ஸ்பீச் செய்ய போகிறது இல்லை. ஓகே, I'll just tell a story. என்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷனில் மிஸ் மர்சி அவங்க மென்ஷன் பண்ணாங்க that I was born in Port Blair. Port Blair எங்கே இருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எங்கே இருக்கு? அந்தமான் எங்கே இருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எங்கே இருக்கு அந்தமான்? பே ஆஃப் பெங்கால். சரி, பே ஆஃப் பெங்கால் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கலாமா? அங்கே பேக் பெஞ்சில் இருக்கிறவங்க தெரியுமா பே ஆஃப் பெங்கால் எங்கே இருக்குன்னு? பே ஆஃப் பெங்கால் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும்? கொஞ்சம் கையை காமிங்க பார்ப்போம். சார், காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது பே ஆஃப் பெங்கால் எங்கே. சரி, பே ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சி, ஒரு கடல். சரிங்களா? ஓகே, த பாயிண்ட் இஸ், இன்னைக்கு அந்தமான் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஊர், பிகாஸ் இட் இஸ் எ டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன். பட் நான் பிறந்த டைமில் அந்தமான் யாருக்குமே தெரியல, பிகாஸ் அதுக்கு நான் பிறந்ததுக்கு ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி அது என்னவா இருந்துச்சு? என்னவா இருந்தது? இட் வாஸ் எ ஜெயில் ஃபார் பிரிசனர்ஸ். இங்கே சுதந்திரத்தில் போராடுறவங்கள கைதி பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு ஜெயிலாக இருந்துச்சு அந்தமான். ரைட்? இப்போ இட்ஸ் எ டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன், ரொம்ப டெவலப் ஆயிருக்கு. அந்த ஊரில் தான் நான் பிறந்தேன். உண்மையாலுமே எனக்கு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஒரு தடவை என் மதரை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாங்க. அப்போது அவங்க ரொம்ப ஷி வாஸ் டீஹைட்ரேட்டட். ஸோ அந்த நர்சஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க. நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்னுடைய அந்த நாலேஜ் வச்சு நான் சும்மா சொன்னேன், சிஸ்டர் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரிப் போட்டால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ இமீடியட்லி அந்த சிஸ்டர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கலாம். நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நான் திடீர்னு எம்பிபிஎஸ் மீன்ஸ் வாட், எனக்கு ஃபுல் ஃபார்மே தெரியல. ஐ மீன் 8th ஸ்டாண்டர்ட் எம்பிபிஎஸ்னுடைய ஃபுல் ஃபார்மே எனக்கு தெரியல. ஐ எம் ஷுர் காமர்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். நான் கேட்கவா? எம்பிபிஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்கவா? யாரோ ஒருத்தர் சத்தமாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். சார், நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி தானே சார்? எனிவே, நானும் உங்களை மாதிரி தான் இருந்தேன். நான் 8th படிக்கும்போது எனக்கு என்ன எம்பிபிஎஸ்னு தெரியல. பட் அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு 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 வெறி மாதிரி, வாட் எவர் இட் இஸ், எனக்கு அதுதான் ஆகணும். பிகாஸ் அந்த சிஸ்டர் டோல் மீ, அந்த நர்ஸ் டோல் மீ, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் படிங்க, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஐ வாண்ட் டு டூ எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எய்ம் அப்போ என் லைஃப்பில் டெவலப் ஆகிடுச்சு. என்னுடைய கிளினிக்கில் வர ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும், இவன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தையாலும் சரி, 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, காலேஜ் படிக்கிற குழந்தையாலும் சரி, அவனுடைய எல்லாத்தையுமே நான் சும்மா எல்லாத்தையுமே கேட்குற ஒரு கொஸ்டின், வாட் இஸ் த எய்ம் ஆஃப் யுவர் லைஃப்? உனக்கு வாட் டு யூ வாண்ட் டு பிகம்? ஐ வில் டெல் யூ சம் ஆஃப் த சில்ட்ரன், ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்கள, ஐ வாண்ட் டு பி எ கலெக்டர், ஐ வாண்ட் டு பி எ டாக்டர். பட் ஒரு சில குழந்தைங்க 12th படிக்கிறாங்க, இன்னும் டிசைட் பண்ணலை, இன்னும் தெரியல, நான் அதை பற்றி யோசிக்கலை. பட் சம் சில்ட்ரன் ஆர் தேர், அவங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டில் இருக்கும்போது தே ஹாவ் அ பேஷன், அ டைரக்ஷன், ஒரு எய்ம் இன் தேர் லைஃப்ஸ். சி, நம்ம ஒரு பேஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சா அது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு ஒன்றும், தெர் இஸ் நோ கேரண்டி தட் இட் மே நாட் சேஞ்ச். இட் மே சேஞ்ச்.
ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தையோட எய்ம் வந்து 5th ஸ்டாண்டர்டில் அல்லது 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு வேலை சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் இட் இஸ் தட் ஆட்டிடியூட், வாட் சார் செட், அந்த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அது இருந்தால் தான் யூ கேன் ஸ்டார்ட். என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்டில் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபோக்கஸே வந்துருச்சு. என்னுடைய எய்ம் வந்து ஐ வாண்ட் டு பி அ டாக்டர். பட் எம்பிபிஎஸ்னுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் தெரியாது, அது எங்கே படிக்கணும்னு தெரியாது. பட் I had the focus that this is what I want to do. So the first point this evening I want to tell you, maybe நீங்கள் காமர்ஸில் ஃபஸ்ட் இயராக இருக்கலாம், செகண்ட் இயராக இருக்கலாம், மேபி ஃபைனல் இயர்ஸாக இருக்கலாம், போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸாக இருக்கலாம். இது வரைக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் இல்லை. திஸ் இஸ் what I want to achieve, this is what I want to do, this is where I want to be அப்படின்ற ஒரு ஃபோக்கஸ் இல்லை அப்படின்னா this evening is a time for you to start that. அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து you have to start it now, இப்போ. அந்த ஃபோக்கஸ் இருந்தால் தான் வாட் எவர் வி வாண்ட் டு டூ கேன் கோ ஃபார்வர்ட். ஸோ நான் வந்து அங்கே பை த டைம் நான் 9th 10th 11th 12th வர்றதுக்குள்ளே ஓகே இப்படி தான் நம்ம எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும், அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் போகணும், அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதை எழுதணும் அப்படின்னு எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிவிட்டு 1986 எனக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சது கேரளாவில் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கோட்டயம். ஸோ போர்ட் பிளேயர் அந்தமான்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வாஸ் இன் கோட்டயம் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் கேரளா. கேரளா சொசைட்டி அப்படின்றது தமிழ்நாடு சொசைட்டியோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். நான் 2 இடத்துலையுமே இருந்திருக்கேன், அதனால் எனக்கு தெரியும். இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் மோர் க்ளோஸ்டு சொசைட்டி. இந்த சென்ஸ் வெளியிலேருந்து யார் வந்தாலும் அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் வெரி வெரி நாட் வெரி ஈஸி. பட் நம்ம தமிழ் சொசைட்டினா யார் வந்தாலும் வி ஈஸிலி அக்செப்ட் த பீப்புள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளே டக்குன்னு ஐ கேம் தேர். 5 இயர்ஸ் அங்கே எம்பிபிஎஸ் முடித்தேன். எம்பிபிஎஸ் முடித்த பிறகு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது என்ன, வாட் டு டூ. பிகாஸ் எம்பிபிஎஸ் பண்ணும்போதே பிகாஸ் எனக்கு வந்து அந்த 8th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண கூடிய அதோட ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆனதுனால MBBS பண்ணும்போதே I decided ophthalmology is my field. This is what I want to do. So ophthalmology I again wanted to try. ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது again அந்தமான்லேருந்து கேரளா, கேரளாலேருந்து ட்ரிச்சி. பிகாஸ் ட்ரிச்சிக்கும் I have no connection. இங்கே எனக்கு வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் கிடையாது, என்னுடைய ஃபேமிலி கிடையாது, எனக்கு இங்கே ஒரு ப்ரீவியஸ் கனெக்ஷன் எதுவுமே ட்ரிச்சியில் இல்லை. பட் என்னுடைய பிளேஸ்மெண்ட் வாஸ் என்னுடைய சீட் through All India again, I have come to a totally new place called Trichy. So, idhila vandu what I understood is that there is a plan in everybody's life. We should have our positive attitude, we should have an aim, we should have a direction. But an unseen hand is there, the hand of God is there, which is deciding the direction of your life. அப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை கேட்கலாம், சரி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்படியே விட்டுருவோமே, let it go. What we can. But you know, God வந்து அப்படியே ஒரு திடீர்னு ஒரு ஸ்கையில் அப்படி எழுதியெல்லாம் ஒரு சிக்னலாக ஒரு மெசேஜ் அப்படி இல்லை. த்ரூ அவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ், டே டு டே லைஃப், நம்ம எடுக்கிற நம்ம டிசிஷன்ஸில், நம்ம கேதர் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன்ஸில், அதில் தான் யூ வில் see the hand of God working. God will work only through what is there, what is evident, what is physical, what is visible. எல்லாமே suddenly when you are sleeping in the night, suddenly you will not get a voice in your ear, I am sending you Trichy, go to Trichy, join there. It may not come. But I saw that there was a definite plan that was going. So நான் வந்து ட்ரிச்சியில் வந்தேன், இங்கே வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ்க்காக இங்கே ஜாயின் பண்ணேன் ஆப்தல்மாலஜியில். என்னுடைய பிளான் வந்து it was to stay only for 2 years. But now it is 30 years. I have been in Trichy for 30 years. So on the first time நான் ட்ரிச்சிக்கு வந்தபோது the summer, I think I came here in April 1995. So April வந்து it was a little bit all right. May வந்தோடனே I said this is the last May I am going to spend in the city. இந்த அடுத்த ஒரு May I should not be in the city. I cannot live in the city. But now 30 Mays have come and 30 Mays have gone. I have built my house, I have married, I have had children, I have settled down, I have become a part of this city.
The first point I wanted to tell this evening is that we should have our own aim, focus, decision. We have to make it now. You have to choose it now. And when you do that, the hand of God will be there. It will direct you. It will guide you. Through visible things, through invisible things, through information, through data, through what you see in people. It will guide you. It will take you. The second thing I want to tell you, when I was a medical student or when I was also a postgraduate student of ophthalmology, one thing I understood, in the field, whether it is medicine, engineering, commerce, any field, there is a theoretical aspect, there is a practical aspect, an application. We can become experts in theory, it is very good. But unless we learn how to apply that in our day-to-day life, we can never be a successful practitioner of our profession. When I look back, நான் வந்து ஆப்தால்மாலஜியில் ஐயில் பிஜி ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது நைட்டு 2 மணி 3 மணிக்கெல்லாம் பேஷண்ட் வருவாங்க. கண்ணில் தூசி விழுந்துச்சு, கண்ணில் பிசர் விழுந்துருச்சு. ஐ டொனேஷன் கால்ஸ் வரும். இங்கே திருச்சியிலேருந்து திடீர்னு நைட் 4 மணிக்கு முஸ்ரீயில் வந்து கண் எடுக்க சொல்லுவாங்க. எல்லாம் திடீர்னு வந்து குளித்தலை கூப்பிடுவாங்க. ஒரு சில டைம் ஜெயங்குண்டம் கூப்பிடுவாங்க. அப்போல்லாம் நான் யோசிப்பேன், ஓ என்ன இது. ஸோ பட் and the training was so useful for me. இப்போ இந்த பயோடேட்டாவில் சொன்னாங்க, I finished 1 lakh eye surgeries. அது 2017 I had the opportunity to be one among the few people in India who could cross that landmark of 1 lakh surgeries. அந்த 1 lakh surgeries பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஒவ்வொரு கண்ணிலிருந்தும் எடுத்த அந்த பிசர் நைட் 2 மணிக்கு தூக்க கலப்பத்தில் அவங்க கண்ணை டேமேஜ் பண்ணாமல் போய் அந்த தூசி எடுத்தது. நைட்டு 4 மணிக்கு போய் ஏதோ கிராமத்தில் போய் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடி டெத்துக்கு அப்புறம் நிறைய இடங்களில் உட்கார தான் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு பாடியுடைய கண் எடுக்கிறது, படுத்திருக்கிற பாடியை கொஞ்சம் கூட எடுக்கலாம். உட்கார்ந்துருக்கிற பாடி அங்கே வந்து சின்ன வீடாக இருக்கும், கூரை வீடாக இருக்கும். நம்ம போய் குனிஞ்சு போய் அவங்க ஹைட்டுக்கு போய் அந்த பாடி ஹைட்டில் பெண்ட் பண்ணி போய் கஷ்டப்பட்டு அந்த கண்ணை எடுத்துகிட்டு வரணும். அந்த கண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் அதோட முடியாது. ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அதை ப்ரொசஸ் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ நம்ம 4 o'clock போய் பை த டைம் த ஹோல் ப்ராசஸ் இஸ் ஓவர், இட் வில் பி அரௌண்ட் 8 o'clock. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் வாஸ் த பில்டிங் பிளாக்ஸ், த ஸ்டெப்ஸ் which helped me to go in my future life, in my practice, in the surgeries. Cosmetic eye color change surgery, first time in India. Forbes magazine, it was, I was in 2012, Forbes magazine mentioned me as one of the 3 top doctors of India because of this. So, idella vandu I could achieve because the learning stages la I had the idea that I should upskill myself with whatever possible. Theory we should learn, very important. Theoretical knowledge is very important. But, and the skills come only from the learning the practical applications. How to apply what I learn in the practical things. That is what helps us in our future practice. Maybe commerce la vandu I am not at all an expert in, not expert illa, I don't know anything about commerce. I don't even know how to count money properly. My wife does all that. Yeah, nobody is believing it. I can boldly say because she is not here at this point. But I'm sure, sir, I'm sure that there is a lot of practical application in commerce, is it not? Because the whole world runs on commerce. And unless we learn the practical applications and we try to do that, we can never be skilled enough when we come into our life, day-to-day life. Third point that I want to stress this evening is developing of our soft skills. The best and the easiest soft skill is something that is not there in most of the people here today this evening, is a smile. Can you give a good smile?
Still, I find many people finding it difficult to give a good smile. Yeah? நான் போஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை. ஈவினிங் 6:30 ஆக கூட என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, டாக்டர் நீங்கள் எப்படி இப்போவும் சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ தான் எனக்கே தெரியுது, ஓ நான் சிரிச்சிட்டா இருக்கேன் அப்படி. Because the more you smile, it becomes part of you. You cannot but help smile. Yeah, like that. Very good. Sometimes people may be angry with you. You'll have so many stress and tension. But you just be calm. The smile. Nirvana is in the smile. So the best soft skill is to always face every situation with a smile. Additionally, we should have, the skills on how to resolve conflicts, how to deal people, communication. Without that, there is nothing that we can, achieve. I invite you to come sometime to my hospital, to my consulting room. Every patient, most of the patients, they'll go out laughing. So those who are coming first time, they come in and say, doctor, consultation நடக்குதா, ஏதோ பட்டிமன்றம் நடக்குதா, இல்லை ஏதோ jokes நடக்குதா, வரவங்கெல்லாம் சிரிச்சிட்டே வெளியே வராங்க. There is no substitute for simple humor. No? I'll tell you few examples. பேஷண்ட் இன்னைக்கு என்கிட்ட கேட்டாங்க, சார் கண்ணு ரொம்ப உறுத்துது, ஏன் பிடிக்காதவங்களை பார்த்தா தான் உறுத்துதா, எப்போவுமே உறுத்துதா? சிம்பிள் கொஸ்டின். The whole situation just changed. That patient could take her complaint very lightly. அந்த சார் கண்ணில் தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா, எனக்கு பைப்பில் வீட்டில் தண்ணி வரல, உனக்கு கண்ணில் வருதா? There is no substitute for these small soft skills. Have smile. Be jovial. Be light. நம்ம laugh பண்றனால your degrees are not going to come down. Your value is not going to come down. People are not going to respect you less. In fact, they will love you more. They want to be around a person who is always very happy and who makes the mood of other people also go up. Lastly, we have to remember that we and everybody are first humans. As a doctor, many times, the patients come to me and avங்களுடைய அந்த weak momentல they tell me, sir, நீங்க கடவுள். I know that I am not God. I am a man who is even weaker than that man. Today, due to God's grace, I am sitting in this position, he is sitting in that position. But it will just take 1 second. The whole position can reverse. So we are, whatever we may be, whether we are the President of India or whatever we are, first thing is that we are humans. And the other person also is a human. If his eye is paining, it is like my eye paining. If his heart is broken, it is like my heart broken. Today it has happened for him, tomorrow it can happen for me. The most important realization that will help us, it is not big philosophies, it is not big theologies or theories, nothing. The simple conviction that I am a man, I am a human, he is a man, he is a human. His feelings are my feelings are his feelings. Once we understand that, there's a whole change in the equation. இது சொல்லும்போது I should give credit to the person who taught me this. Okay, and I don't even hesitate to call that person as my guru. That is my own son, who is a Down's syndrome boy, who is 27 years old now. He's my firstborn son. I have 3 sons. My first son, 27-year-old, is a Down syndrome boy. He was initially in Holy Cross College in Blossoms. Now he is working in another special school. From him I learned that human
considering another person as a human is the most important thing in life. He doesn't know that he is a professor or he is a doctor or he is, whatever. He sees only a man. He sees a woman. He sees a human being. And that's what I learned from him. And I should say I have learned many, many valuable lessons in life from my son who has got Down syndrome. Because he doesn't have all these complicated layers of, that we develop as we grow up. We get so many, sometimes we are scared to look at people because we see people, immediately we get prejudices. Pathorna we'll put assessment. Mama, ivara, mama. Pathave theridi ipdi iruppaga. Mama. Avan sirikkradha pathingala? Okay. We immediately put tags on people as we see, but they don't know that. For them it is black and white. That's all. So I learned from him. This is the most important lessons that I have learned in my life. I know that we do not have a lot of time. There are many more speakers who are going to speak after me. So I will just sum it up all in a nutshell. Have a clear aim in your life. Submit your aims to God, because God has a plan, and through His plan, He will guide you. Learn to upskill your life. Theory is important, but practical applications of your subject, very important. And you should develop those skills right now. Ippo skills develop pannada, when you come out, you will be able to be practically successful in your life. 3 soft skills. For me, the most important soft skill, smile and humor. And 4th, consider everyone, including you, as equal human beings first, before anything else. I just want to share one small good news before I wind up. Yesterday, my company, we signed a contract with the government of Tamil Nadu, with the Honorable CM and the Industries Minister for a 400 crore project for 4 years across Tamil Nadu. We are going to invest 400 crores for 4 years. We are going to start 100 vision centers across Tamil Nadu, giving employment to 2,000 people, with 70% of them we want to project for women. And we want to conduct courses for rural people to upskill them so that they can work in these vision centers. We are going to use cutting-edge technology for the first time, teleophthalmology, robotic surgeries, artificial intelligence, so that Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities can get the same benefits as in a big city or a metro city. So this is the dream and the vision of our organization. And God willing, in the 4 years, we are going to achieve this. So we are very fortunate that yesterday we finished signing this pact. Some of you may have seen it in the newspapers or in the TV channels or in social media also it was there. So in conclusion, I just want to tell you this. I see the strong force of India sitting here before my eyes, because the population of US and Europe, Japan and other developed countries are beyond their 60s. The next 15-20 years, they will have no manpower left. But our country will have a dynamic working force, because I'm sure people sitting here from 18 to 22, you will be in your prime of your youth. You will be in your 30s, in your 40s. What you choose today will decide the destiny of our country 20 years later. Whether we want to be a superpower, it's in your hands. Whether you want to be an economic power, it's in your hands. Decide, fix up your aims, upskill yourself,
build up your people skills, and have humanity as the driving force in your life. May God bless each and every one of you, and thank you once again for this wonderful time. Have a good evening for the rest of this evening. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Next, I invite Dr. Muthumina, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce the next speaker. Good evening, everyone. Teacher is the one who imparts truth and wisdom for life. Teaching has always been considered as a noble profession. Good teachers won't look for their own success or endeavor, but always have the students' present and future in mind. They are like a treasure which has to be cherished and valued. I am privileged to introduce one such teacher who is your next speaker. She is a chartered accountant by profession and a teacher by passion. After completing her schooling from St. Joseph's Anglo-Indian Convent, Trichy, Madam directly joined CA articleship and was successful in completing her course. It is not an easy task to clear CA exams. It requires a lot of dedication and hard work. But in spite of becoming a chartered accountant, instead of pursuing her career as an auditor, because of a love and affection towards students and passion towards teaching, Madam joined Prime Academy. Prime Academy is an educational institute which provides systemized classroom activities for students undergoing professional courses like CA and CMA. It has branches all over the world and has been consistently producing rank holders in CA and CMA. Ever since Prime Academy was launched in Trichy, ma'am has been associated with it, helping her students in achieving their dreams of becoming chartered accountants and cost accountants. Ma'am, we respect you for what you have been doing for more than 20 years now, and thank you so much for accepting our invitation. On behalf of the Department of Commerce, I welcome CA Muthukala ma'am, Branch Head, Prime Academy, to join us on the dais. Thank you. As a token of love, kindly accept this. Thank you, Meena. Good evening, sir. Good evening, sir. It feels so good to be with all of you. Good evening, faculty members. Good evening, my friends. I love spending time with students. Okay, like sir said, I will also start my class, my session, with a very, very short story. I'll make it so short so it doesn't get so boring. Well, I am from St. Joseph's. I feel so proud that I took commerce. I don't know why you took commerce, sir. I took commerce because I did not want to study science. I took commerce because I wanted to play. I wanted to join the sports. I wanted to be the school captain. And I joined everything that was available. I had a great time studying commerce. Well, it was different. I got married after my 12th standard. Well, I did score great marks in 12th standard. The first time there was a chance where commerce students also stood first in the district. I got 3 centums, one in accounts, one in commerce, one in economics, and it was a turnaround. Oh, people said commerce students can also get marks. Wow. We were all playful, but then players, we just knew accounts. We had to do some counting here, debit, credit, balance sheet will tally, trial balance will tally, and then what? Centum in accounts. Done. So the thing happened was, I come from a very, very conservative family, okay, where girls were allowed to play, allowed to take part in a whole lot of stuff, but then
We were designed for marriage and family. I come from such a background. I got married the day my results were out. Yes, standing second in the district, Holy Cross College gave me a seat. I never applied to Bishop, sir. But then I got married and I had to leave. I went to US. I studied data science. Well, that was nice. Then I went to Malaysia. I spent about 13 years in Malaysia. I had 2 kids. I have a daughter and a son. My daughter is 9 years old. My son is 6 years old. Now the turning point in life. My husband was a chartered accountant. He met with a car accident. He passed away. So now I am here. I have a son. I have a daughter. I have +2, which I took playfully. Well, what next? Money is not a problem. But then to manage money, to manage children, to manage my time, that was a problem. Yes, that was a problem. I had time with me. I had a lot of time with me, more than I wanted. And my mind was a bit difficult. So I went to many places and asked, after +2, what do I do? After +2, what do I do? They said, well, there is something called Chartered Accountancy course. I didn't know what was Chartered Accountancy course. So I went to the institute here and I asked them, how does it happen? And then I have a brother who's doing in US, and BITS, Bilani, and everybody. My father's 60th birthday is coming. Everybody, there's an invitation coming out. Everybody has so many names behind them. I have a +2, which we normally don't put it in there. Okay, after my name, I cannot put +2. So I wanted something that can be done in 4 years, so that I also have an initial behind me to put it in my father's 60th birthday invitation. So I was looking at, and I asked them, they said, Madam, there is a course called CA, right? You can study after +2, but then you have to pass your foundation exam. After foundation, you have to take inter. After inter, you have to take final. Yes, sir. How long will it take? Sir, foundation exam pass pannu, madam. Adukapram da madam inter pannalam. Adha interla 2 group irukku, madam. Adhiyum mudichadukku apram da neenga final polam. I don't know how many of you know this. So he told me, adala time alla solla mudiyadhu, madam. Pass pannalam, ungalaala ella mudiyadhu. Yes? Pass pannalam, na ungalaala mudiyadhu. That's the answer I got from him. I said, never mind, sir. Okay, let me try. Okay, so I took the foundation. I had a friend called Mithun. Both of us, we sat down and studied. Okay, he is from St. Joseph's College. So both of us sat down, we studied, foundation done, inter done, final done, everything done. Now going into the profession, I decided, oh dear, I'm chartered accountant now, right? That's what you asked me. Why did you become a chartered accountant and go into teaching? So then I knew that, yes, I did study something, but then I wanted something that I liked, because I had a whole lot of things. My family was set up. My children were all studying. I did not want to give up on any of them. My daughter is with JIPMER. I always take a lot of credit for medicines, right? I helped her out. I worked with her. She is a doctor from the JIPMER hospital. She's a pediatric pulmonologist with a sleep. I'm so happy and proud of her. I spend my time with children. I spend my time with my son. Yes, he did go to NIT. The only thing was NIT Trichy. He kept telling me, Amma, enai Trichy vittu veliya po solluma. Illada, adu nalla college da, polanda. Then I decided, let me spend more time with the children in and around Trichy. That's when I decided, let me just teach. I thought 2 students who were doing the CMA, I did direct taxes with them as early as 2002. I hadn't passed my CA exam, but I sat down with them for the direct taxes. Once they cleared the exam, they brought me a cup of cake, a small cupcake. I don't know how many of the faculty members have eaten that cake. That cake was sweet, madam. From my lip until my stomach, it was sweet. I said, no, I have decided. God has shown me the cake. God has given me the cake. I learned it, sir. I said, let me teach. I'm going to spend my time with children. I'm going to spend my time with children between the age of 18 to 21. And God has been really good. He has sent me so many students.
and I have been so happy with me. The last time I came to Bishop Heber College, sir, I have to say this. This was in sometime 2005, okay? 2 gold medals from Prime Academy students who were also Bishop Heber College students. One was Shivakumar from the BSc Maths department. He got a gold medal. And then there was Sendil Raja from the BCom department. He also got a gold medal. So that was the last time I came, and I used to talk to Bhuminathan sir quite regularly. So so then when madam said, listen to the leaders, why don't you come? I said, I must listen to leaders. I never thought myself to be anywhere close to the leaders. And then when I sat back last night and I was thinking about it, yes, I have spent time with children. Now they are men, right? They are men. The Institute of Chartered Accountants of India has branches in Trichy, Chennai, Salem, as well as in Madurai. That year, 2-3 years ago, okay, the chairman of Trichy branch was my student. The chairman of Salem branch was my student. The chairman of Madurai branch was also my student. And I was so happy to be with them. I am sure all of your faculties will also feel the same thing. Each time one of our students achieves, we feel so happy. Believe me, the happiness is unbelievable. So last time when we see students and then I ask them, what is it? Why is it some of us pass CA, some of us do not pass CA? Is it a very difficult exam? Is it something that is unachievable? If I can do it, why can't the children achieve, right? I come from a very old age. My father bought me a dictionary. When I was in school, my father bought me a dictionary, and each time I looked at the dictionary, it was so good. It gave me meanings. And all that I did was look at the dictionary over and over. I used to read some words, understand some words. Then came the idea of the encyclopedia. We had an encyclopedia at home, and we could take out the books. It had more than the dictionary, right? It was easy for me to pass. Your age, oh my God. You live in a wonderful area. You have ChatGPT, you have, oh my God, you have Facebook, Instagram. I too decided, let me see what these children are doing. 1 minute I stop class, they will be looking at that phone. Another minute I stop class, another thing. They are so fast. They can maintain so many Facebook profiles. They can maintain so many Instagrams. Let me look at one Instagram profile for 1 day. Just to know what it is to live with the children, right? So that night I said, let me look at it. Usually I sleep at 9:30, 10. A very simple person. So 10 o'clock I started this Instagram, sir. By the time I finished, it was almost 2 o'clock. My wake-up time is 4 o'clock. Oh my God, there is so much to do, man. And this time, and how can we do CA also with phones and with everything? It is not possible, right? The next day morning, I have never had hangover. I have never had a sip of beer or anything, so I never understood when my husband said it was a hangover or anything. But then now, after the Instagram, I felt it. Oh dear. The next day, I couldn't concentrate too many things. That's when I realized your generation is completely different from my generation. I can't do even one thing that you do so easily. For me, it is just simple accounts and working and calculator and everything. You guys don't need the calculator. You guys do not need to know the law. I studied law. I read law. I worked it over and over again. Section numbers, section numbers, section numbers. Not anymore. You ask ChatGPT, give me the section numbers. Press come out. You want only 4 sections? Coming out. 3 sections coming out. What is the help for you? Yeah, you guys are so good. All that you need is a little bit of concentration. So then I thought back, what is so different? What am I better than you? You have so many good things, right? So how is my thing different from you? I decided intellectually you are 100 times, even 1,000 times better than me. You can think so many well. You can think about so many things. But emotionally, I think my generation is slightly more better than yours. We can
We are aware. We are aware. Self-awareness is there. We know what we are. We think about what we are. We decide what we are. We keep going with what we are. You have to find out what you are. That is the most difficult thing that I found about students at this age. But then, when you know what you are, when you are aware, you are wonderful. You can get anything that you want. All that you have to tell your father or your mother, come back at 7. Will you be back at 7? Yes, your mother will be back at 7. My mother will whack me. My mother will tell me. Your mother will be there. Your mother will get you everything you want. All that you need is that self-awareness, and tell them this is what you want. Then I feel that I have empathy with me. I can think like the other person. Okay? I have some kind of feelings which some of you need to develop. You have within you. It's just a little bit of development that has to put in. Put in yourself in that light. Think about it in that way. It is possible. Definitely possible. I believe in hard work and success. I believe in God too. I believe in hard work, meaning hard work, good work puts you into the next level. Work hard. If there is a test, come for the test prepared. If there is a writing to be done, come for the writing. You have achieved 100% by listening to the leaders. I came here to listen. I never came here so well prepared. But then just the thought of you, looking at you, I feel I should have also tried to tell you some things that I have also felt. And my turnkey, small turnkey that I have felt in life, okay, you need the self-confidence. You need the feel that you can do it. You should do it. Ennala mudiyum abdin nenikanum. And the thought is what that is going to take us. Mudiyum abdin nenacha mudiyum. Mudiyadu abdin nenacha mudiyadu. Pass panna mudiyum abdin nenacha mudiyum. If you think, you can. You are right. You can. If you think, you cannot. You are still right. You cannot. So the key word is, I think I can, and I will do it. My prayers and best wishes to all of you. Thank you for having me. Thank you, sir. Thank you, Mrs. Meena. Thank you so much. Thank you, students. Any doubts in accounts, costing, commerce, you can always call me. I'm there for you. I love working with students. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Next, I invite Dr. Shivashankar, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce the next speaker. அனைவருக்கும் வணக்கம். சோழர்கள் ஆண்டது தஞ்சை. சோழர்கள் ஆண்டது தஞ்சை. அங்கு உங்கள் உறவுகள் அறக்கட்டளை என்று கேட்டால் சிலிர்க்கும் நம் நெஞ்சை. 2017-18 இறந்தவர்களுக்காக பிறந்தது இந்த அறக்கட்டளை. சடலத்தை புதைப்பது மட்டுமல்ல இவர்களது பணி, மனித மருத்துவ பாதுகாப்பிற்கு தேவையான சகல வசதிகளையும் வழங்குவது. பிறப்பின் பெருமையையும் வாழ்வின் மகத்துவத்தையும் மரியாதைப்படுத்துவது இவர்களது நோக்கம். சம்பாதிப்பதில் பணம் தராத திருப்தியை இது போன்ற சேவைகள் தரும் என்பதில் இவரது தாக்கம். சாதி, மதம், குலம், இனம் என பார்த்திடாது தேடிச் சென்று நாதியற்ற இறப்புகளுக்கு நல்லடக்கம் செய்யும் மனிதர். புழுதி கரைப்படிந்த தூய உள்ளம் உள்ள புனிதர். அடையாளம் தெரியாத சடலங்கள் அனைத்திற்கும் விழிப்படலம் சொல்லும் ஒரே அடையாளம் இவர். கொரோனா தொற்று பரவிய காலத்தில் சமுதாய இடைவெளியை தகர்த்தெறிந்து தன்னுயிரை துச்சமென கருதி 500க்கும் மேற்பட்ட உடல்களை நல்லடக்கம் செய்து இன்றும் இனிவரும் நாட்களிலும் தொடரும் இவரது பணிக்காக இவருக்கு சேர்ந்தது தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து சமுதாய சேவைக்காக 3 முறை விருது, தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வரின் விருது 2 முறை, தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி விருது 1 முறை, ரோட்டரி கிளப், திருச்சி ரவுண்ட் டேபிள் சங்கம் போன்று 54 தொண்டு நிறுவனங்களிலிருந்து விருதுகள்
என இவரது விருதுகள் பட்டியல் நீளுகிறது. சில்லறையில் நோட்டம் பார்க்கும் சமுதாயத்தில் கல்லறையில் நாட்டம் கொண்டு மரித்து போன உடல்களை புதைத்து அதில் மனிதநேயத்தை மலரச் செய்தவர். வீடு வரை உறவு, வீதி வரை மனைவி, காடு வரை பிள்ளை, கடைசி வரை யாரோ என்ற கண்ணதாசனின் கேள்விக்கு பதிலாயிருப்பவர். இத்தகைய பெயருக்கெல்லாம் உரித்தானவர் தலையின் நிறுவனர், தலைவர், மரியாதைக்குரிய ஆலம் கான் அவர்களை இத்தருணத்தில் திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் வணிகவியல் துறை சார்பாக இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்தவைக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தங்களது உரையை ஆரம்பிக்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் பேசுங்க. டேபிள் இல்லை, நீங்கள் பேசுங்க. இல்லை, நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் பேசுங்க. சாரி இல்லை, நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அது சொல்லுங்கள். நீங்கள் அது நான் சொல்லு இல்லை, நிஜமே தான். வாங்க, 2017 சொல்லவிட என்னம்மா. I invite Dr. Devika Ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce the next speaker. I thank the department for giving me this opportunity to introduce the next session speaker. 7 is a lucky number, as we have 7 wonders of world, 7 colors in rainbow, and so we have 7-letter word to greet the gathering, that is WELCOME, welcome. I welcome all of you, especially I welcome the next speaker. தமிழ்ல கெத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹீபர் காலேஜில் படிக்கிறது ஒரு கெத்து, படித்த காலேஜில் வேலை பார்க்கறது டபுள் கெத்து, அதே காலேஜில் சீஃப் கெஸ்டாக வர்றது கெத்தோ கெத்து. அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர், தட் இஸ் டாக்டர் பி யுபாஷினி. She had a schooling from St. Joseph's Convent, Trichy. She did her BCom in Holy Cross College, and she did her MBA in our Heber Institute of Management, and she did a PhD from Bharatiyar University. Trichy ஜங்ஷனுக்கு போனோம்னா யாருமே இந்த ஹோட்டலுக்கு போகாமல் இருந்திருக்க மாட்டோம். Have you ever heard about Saraswathi Coffee? Yeah, she is the managing partner of that Saraswathi Coffee. நாங்கெல்லாம் நிறைய அங்கே போயிருக்கோம். அங்கே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னாக்கா, இந்த சிறுதானியம் ஸ்நாக்ஸ் ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா நல்லா ஹைஜீனிக்காக கிடைக்கும். ஐம் நாட் ப்ரொமோட்டிங் ஹியர், ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் த ஃபேக்ட், ரைட்? நல்ல ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் they'll never compromise the quality at a reasonable rate. Yeah, she is the managing partner of Saraswathi Coffee. And she started a career first as an assistant manager in Trichy Airport. And next thing is that now she is a managing partner of Darshna Healthcare, where they supply all surgical instruments to leading hospitals in Trichy. With this, I introduce our guest. Over to you, ma'am.
Good evening, everybody. It's an immense pleasure, and I thank my own college. And still, I could see the shivering in my hand. Sitting very close to the principal. Think as a student, no, right? Yes. Still, I can feel my own wearing the blazers, going around with the badge. And it was all nice, very nice days. And I feel like I can come down, sir. Is that okay? Yes. Yes. Being a professor, basically, we used to roam around. I'll be very small, right? And I worked in engineering colleges. My HOD will tell me, still I can remember that. Madam, நான் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கேன், இவ்வளோ டாலாக இருக்கேன், எனக்கெல்லாம் அடங்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க. நீங்கள் அசால்ட்டாக மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு you just go and come. எப்படி வரம் போகிறீங்க வரீங்க அப்படின்னுவார். So it's all our own confidence. That is more, the thing which I want to tell you all is the confidence level. How we take us, நம்மள எப்படி எடுத்துட்டு போக போறோம். That is very more important. And I am from a very conservative family. As madam told, we people are like, we were designed for marriage and family and that sort. And I am very proud to say my husband's name is Gauri Shankar, the managing director of Sri Saraswathi Cafe. And I am standing in front of you only because of him right now. Only he is at my back. Only he can. So this is where all about us. So then I'll tell about my daily business, right? Should get inside the today's days ideas. Our business is into hotel industry. Born in the same family and married to the same cousin. So basically every day from the small we are seeing what business is. We do not know whether it is inside our blood or like we have grown up through seeing our parents doing business, or we have learnt. It's all slowly cultivated day by day. And I'm seeing so big giants sitting in front of me, business people, and we are very small growing, and especially I am very small and growing inside that. So every day our business will be a very morning, I will be the first person to get inside the hotel at 3 o'clock. 3 a.m. I have to get inside. Daily routines. It starts with the store. ஸ்டோரில் என்ன முதல்ல இருக்குது, என்ன வாங்கணும், வாட் ஷுட் பி ப்ரொக்யூர்ட், என்ன வாங்க போகிறோம், இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்ன வெஜிடபிள் விலை கம்மியாக இருக்குது. தட் இஸ் த காலையில் எந்திரிச்சோன்னே 3 மணிக்கு எந்திரிச்சோன்னே எனக்கு முதல்ல மண்டைக்கு வர ஒரே விஷயம், இன்றைக்கி என்ன வெஜிடபிள் கம்மியாக இருக்கும் மார்க்கெட்டில். ஸோ ஒன்லி தென் we can do. அதே சமயத்தில் that vegetable should be a right vegetable. We cannot go just like that. We have to concentrate on because we are into the service industry, we have to concentrate in that. So the next goes with the என்ன காய் வாங்க போகிறோம், இன்றைக்கி என்ன பிளான் பண்ண போகிறோம், ரொட்டீன் எப்படி போகுது. This starts at mornings 3 o'clock. The hotel starts at 5 o'clock with the coffee. So this is our daily routine. And then I get back. Then we'll start. Store start ஆகிடும், procurement ஆரம்பிச்சிடும், business it will start slowly one by one. As we are inside the service industry, see, like 5 fingers, not the same, right? So every day, everything, there will be ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று இருக்கும், பிரச்சனைக்குனே something will be there. நம்ம சைடில் இருக்கும், சில நேரத்தில் கஸ்டமர் சைட்லையும் this will happen. So we have to be very cautious. The most important in doing a business is the words we use. The right words we analyze and we have to put in front of the customers. Even though the mistake or somewhere has gone wrong,
with the customer, even the customer is shouting at you. Even yesterday, நான் ஒரு customer அப்படி ஒரு திட்டு வாங்கியிருக்கேன். And I told sorry. The basic thing is we have to say sorry to them. Only then the issue will get over. As we people are from commerce, we know the customers are king. Customer illana, I cannot stand here. I am not an entrepreneur. So avangala எப்படி satisfy பண்ண போறோம்ங்கிறது தான் every day, daily. See, yesterday, like what happened was, there was a pickup from the Zomato. நேற்று நடந்தது it was like around 10:30 at night. I was clearing up all the stocks, எல்லாம் முடிச்சு we are clearing up at 10:30. There was a pickup from Zomato. A person came. அவர் பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு. கஸ்டமர்ட்டு வந்து கால் வருது to my husband's number. I am sitting close to him. He was shouting, like helling at us. Helling. அவர் சொன்ன கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, லைக் தேங்காய் சட்னி கெட்டு போயிடுச்சு. Then how I will eat? நீங்கள் என்னடா கடை நடத்துறீங்க? Like all you know, right? People use all words. Literally, my husband is requesting a sorry. We finished the story. கடையிலேருந்து we immediately put a person, not a Zomato person. We prepared, immediately it was done. Prepared a small amount of coconut chutney was done with extra sambar, extra food, and immediately the food was parceled to cantonment. This is needed. See, more than profit, more than business, everything, the person is in hungry. He says, எனக்கு யாருமே இல்லை வீட்டில், எனக்கு சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுறது? Even though he was yelling, he was yelling, it seems maybe he's hungry. Hungry may be the reason he's shouting. So immediately this was done. Why I am saying you this is, we have to take the right decision as a human than being a business person. As doctor told us, be a human, be empathized, be integrated towards whatever you do. That is all very important in daily routine. And the other part of my business is, see, this is our family business. This was started by my forefathers. It's almost 69 years it's running off. So I decided, like, I want to start my own area, and I started my own business. It's into pharmaceutical industry. It's my own area, and I myself intended inside that, and I started, and it's running with 7 years, and we are right now supplying to KMC, we are supplying to Apollo. It's all like pharmaceutical. We do all ICU care and all surgicals and all sorts. So this is all about us. Simply, I want to tell you only one thing. Be confident, be planned. I'll tell you another story. It's not like story, it's like my own. I am a last bencher of Bishop Heber. If you go in, very notorious, basically from St. Joseph's Convent, and I'll be on to dais in all the programs. My HOD was Michael sir, a very nice person. Still now he knows all the notorious we used to do. Like, I'll put another word. You have to be very strong in your theoretical area. That is only an entry ticket. Only a entry ticket. It is only for 25%. And other 75% is nothing inside your book. You have to go around, move around with people, learn, do part-time works, learn, keep going. That is very more important. Even when the kids came and saw me for the invitation, I just asked them, people get over at 1 o'clock almost, yes. So after having the lunch by 3 or 4, you can start for the part-time work. That is not for the money we are saying. You need to see people, what is happening in the market. That is very vital and very important. So you can use the market availability and move around, learn, keep learning. Books is only a part. The vomiting structure is it won't be an helpful part in your business or wherever you do your work or any industry you go inside. Your theoretical is not going to work. It is only a very small %. So be communicative.
be demandable, desire. You have to plan what you need. எனக்கு இது தான் வேணும், நான் இதை தான் பண்ண போகிறேன். The other thing is be spiritual, trust in God. எல்லாத்தையும் தாண்டி கடவுள் நம்பிக்கை. Be spiritual, plan your own life in a right way. This is all finally. And towards putting the words in nutshell, I'll tell you, every day we start our day, right? You have very, very well educated faculty members who teach you every day. I also did the same, sitting in the last bench. At least you people are sitting. I will go outside. I'm like a boy. My Michael sir will say, Yubhashini, what is this? You have to stand on the stage, you're running out. Sir, பார்த்துக்கலாம் சார், விடுங்க சார். ஏன் சார் இப்போ டென்ஷன் ஆகிறீங்க? வேர்க்குது சார் உங்களுக்கு அப்படின்னு நான். இப்போ என்ன பார்த்தாலும் he will tell, so notorious. நீங்களாம் நல்ல பிள்ளைங்க உட்காந்துருக்கீங்க. When I sat very close to the principal, I felt very bad. ஐயோ இவர் பக்கத்தில் நம்மளை உட்கார வச்சுட்டாங்களே, நம்ம எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தோம். It was like that to me. So see, front bench and last bench does not decide. You have to plan your life. Where is my plan? நான் எங்கே போய் நிற்க போகிறேன். So this is all about. Any help, anytime you need any part-time jobs or any regarding to any stuffs, you can approach us through your department. And I thank my whole-hearted college for making me to stand in front of you, and I'm so proud. And I thank the respected principal and the head of the department and the faculties who made us to stand here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Next, I invite Dr. H. Kavita, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce the next guest. Good evening, ladies and gentlemen. It's my distinct honor to introduce to you Mr. Khaleel Rahman, a visionary entrepreneur and the founder of AKR Industry. He embarked on his entrepreneurial journey with AKR Industries, initially specializing in the manufacturing of disposable plastic products. However, his commitment to environmental responsibility led to a remarkable shift in focus. Under his leadership, AKR Industries transitioned towards producing eco-friendly disposable alternatives, including paper cups, paper bowls, and other sustainable products. His dedication to sustainability has not gone unnoticed, as evidenced by numerous certifications his company has received. His forward-thinking approach serves as an inspiration to all as we strive for a more environmentally conscious future. His journey is a testament of entrepreneurship, adaptability, and commitment to quality and innovation. His leadership has not only shaped a successful business, but also positively impacted the industry and society. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you're doing, you will be successful like Rahman sir. Please join me in welcoming entrepreneurial genius behind AKR Industry, Mr. Khaleel Rahman sir. We welcome you, sir. Good evening, everybody. I'll tell my short story how I come across in the industry. I started in 1994 in plastic industry in Trichy in small way. My father also is an industrialist, but he has started industry in Pondicherry. But all the way I came around from Pondicherry, I want to start in Muthukala, that is the border of Trichy. I don't think so. Now youngsters, nobody will come from Pondicherry to Trichy, that too in Mathur, where nothing is there.
But we started in a small way. Now we have all over India, we have our branches. We are selling our machineries. Before we started with the plastic industry, now we are doing a paper. The plastic industry, we are running a very good industry, but now the pollution was there. I should take the responsibility to discontinue that. We discontinued that in 2001, not now. Now only the plastic is totally banned. But they started in 2001, we stopped and we converted into paper industry. Now we succeed and we are selling the machine to the entrepreneurs who was coming with the industry things. Now I'm seeing lot of entrepreneurs are sitting in front of us. Definitely they will also grow. We will support them how to do anything they want in industrial promotions and everything. We are ready to tell them, we will teach them. And anytime they can visit our industry, they can see what we are doing it. We are ready to explain everything. All these peoples will come. I think so. Once they came and they asked again they want to come, always welcome, my doors are open. And na industry ullara varamede in the market 94 when I started my plastic disposable cups, market la andha mari or cup kedaiyadu. நான் எடுத்துகிட்டு வரமேது அப்போ வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது விற்க முடியாது. அது அன்னைக்கு வந்து 13 பைசா ஒரு கப்போட விலை 94 விற்க முடியாதுன்னாங்க. பட் ஐ ட்ரைட். பட் 1 year I was failed. I thought what my father and other people have told is right. But I hard worked and I went in the market. And அப்போ வந்து இங்கே வந்து ரெட்டை டம்ளர்னு ஒன்று இருந்துச்சு ராமநாதபுரம்லாம். அந்த இடத்துல போய் நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆரம்பித்தேன். எப்படின்னா ஃப்ரீ கப்ஸ். I have given the free cups to all the tea shops and I put my number in the cover. Then they will call me. Within 6 months, we can't able to supply in the market. Supply chain was very good. And all over India, we supplied the cups from here to Calcutta, Jammu, everywhere from Trichy. Now we have an office at Bombay, Delhi and Calcutta. We are running an office over there and we have in China also. Okay. Now, Chinese are afraid about only Indians, not about all other countries, because we have potential strength of working. No other country is having that. I think so. You peoples will definitely, you will succeed all the things and you'll come out from things and our இதோட வெற்றியை வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பரிசளிப்பீங்க. இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெருமை சேர்ப்பீங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. An announcement to the students, especially the hostelers, do not worry, the mess will be open till 9 p.m. for you this night. We heartily invite Mr. Allam Khan, the coordinator of Ungal Uravugal Trust, to kindly address. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. ஒரு மனிதனுக்கு வந்து புகழ் வந்து இதயத்துக்குள்ளே இடம் பிடிச்சிச்சுன்னா அவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாதுன்றதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் இதுதான். ஏன்னா வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, என்னை இந்த அளவுக்கு யாருமே புகழ்ந்ததே கிடையாது. சோழர் காலம்னு சொல்லிட்டுலாம் முன்னெல்லாம் போயிட்டாங்க. கொஞ்சம் வந்து அந்த இது பண்ணோன்னே என்னாலே இது பண்ண முடியல. இந்த உலகில் நம் கண் முன்னால் காணும் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்க இயலவில்லை என்றால் கண்ணுக்கு தென்படாத கடவுளிடம் எவ்வாறு அன்பை செலுத்த இயலும்? பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் முதுகலை மற்றும் வணிகவியல் ஆராய்ச்சி துறையின் முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய தலைவர்களை கவனிங்கள் நிகழ்வில் என்னையும் சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்திருக்கக்கூடிய இக்கல்லூரியின் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் குடும்பத்தார்கள் மற்றும் இக்கல்லூரியின் முதல்வர்கள், ஹெச்ஓடிஸ் உட்பட அத்துணை பேராசிரியர்களுக்கும் இந்த கல்லூரிகளுக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு அன்பு உள்ளங்களுக்கும் வாகன ஓட்டுநர்களுக்கும் இக்கல்லூரியின்
வளாகங்கள் முதல் கல்லூரி வரை கழிவறை வரை சுத்தம் செய்யக்கூடிய தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் மேடையில் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாலை நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முன்னால் முடியும் சொல்லிட்டு இப்போ மேடம்லாம் வந்து சொன்னாங்க. நம்மளுடைய பணி வந்து உங்கள் உறவுகள் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு 2016 மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து ஆதரவற்ற உடல்களை நல்லடக்கம் செய்யக்கூடிய பணிகள் நம்ம வந்து எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் ஒரு பணியாக தான் வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் இறந்தவர்களின் உடலை வந்து அடக்கம் செய்யக்கூடிய பணி தான் நம்மளுடைய பணி. அதை வந்து நம்ம வந்து மேற்கொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் உன்னால் முடியுன்றதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் வந்து என்னுடைய கண் முன்னாவே நான் பார்த்துருக்கேன். அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட கொரோனா ஆரம்பித்து 1வது அலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பேஷண்ட்ஸ் வந்து இருந்தாங்க. ஒரு 100-200 இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்தாங்க. ஆனால் யாருமே இறந்து போகவே கிடையாது. 2வது அலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 700 பேருக்கு மேலே வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணுவாங்க. 700க்கும் மேற்பட்ட இவங்களை வந்து நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அதில் வந்து ஒரு பாட்டி வந்து 85 வயசான ஒரு பாட்டி, அவங்கள வந்து மெடிக்கலில் வந்து கொரோனா பாசிட்டிவ்னு சொல்லி சேர்க்குறாங்க. அப்போ சேர்க்கும் போதே நாங்கள் தான் வந்து ஹெல்ப் டெஸ்கில் வந்து அவங்களுடைய பேர்லாம் என்ட்ரி பண்ணி அட்டன் பண்ணி உள்ளே நம்ம அனுப்புகிறோம். அனுப்பும் போதே அவங்களுக்கு வந்து அட்டெண்டர் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து 3 வேளை ஃபுட்டும், அவங்களுக்கு காலையில் தேவையான டீ காஃபி முதல் சாயந்தரம் அவங்களுக்கு பாதாம் பால் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு அவங்கள நல்லா விசாரிச்சுட்டு தான் நாங்கள் வீட்டுக்கே போவோம். வீட்டுக்கு போகிற டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நர்ஸும் டாக்டர்ஸும் வந்து எப்படியும் இந்த பாட்டி இறந்துருவாங்க, கிட்டத்தட்ட 85 வயசு ஆகுது, நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கொரோனா பேஷண்ட்ஸே வந்து இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க, இவங்களுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் ஒரு பெட்டை நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த பாட்டி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 நாள் வரைக்கும் மெடிக்கல்லே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நான் போய் அவங்களுக்கு நான் பாதாம் பால் அந்த நம்ம சாப்பாடை ஊட்டும் போது அவங்க வந்து சாப்பிட முடியாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு 30 நாள் கழித்து அவங்களே எந்திரிச்சு நடந்து அவங்களே டிஸ்சார்ஜ் ஆகி நான் வீட்டுக்கு போகலாமா சொல்லிட்டு கேட்டு அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கே வந்தாங்க. நாங்கள் தான் அவங்கள கொண்டு வந்து ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி வீட்டுக்கே அனுப்பினோம். 85 வயசுக்குள்ள ஒரு பாட்டி வந்து அவங்களுக்குன்னு யாருமே கிடையாது, அவங்க பிள்ளைங்களாம் இறந்துட்டாங்க. அவங்க மட்டும்தான், அவங்க சொந்தக்காரங்க தான் கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணாங்க. ஆனால் அவங்களால முடியும் சொல்லிட்டு அந்த உயிர் இந்த உலகத்தில் வந்து எது இழந்தாலும் நம்மளால் திருப்பி பெற்ற முடியும். ஆனால் ஒரு உயிரை மட்டும் நம்மளால் இழந்துட்டோம்னா அந்த குடும்பமே வந்து கஷ்டப்படும். அந்த நம்ம உயிர் வந்து அவங்க அந்த குடும்பத்தில் இறந்தவங்களுக்கு தான் அந்த இறந்தவங்களுடைய வேதனை தெரியும். நம்ம வந்து சாதாரணமாக கடந்து போயிடுவோம். நியூஸில் கேட்டிருப்போம், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நேற்று கூட வந்து 7 பேர் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்க சொல்லிவிட்டு அதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் நியூஸாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு தான் அது எவ்வளோ பெரிய மனவேதனையும் அது வந்து எவ்வளவு தொடரும்ன்ட்டு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து பெற்றோர்களை வந்து அதிகமாக கொலை செய்யக்கூடிய மாநிலமாக வந்து தமிழ்நாடு விளங்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் வந்து ஒரு பையன்கிட்ட வந்து கேளுங்க, ஒரு அப்பாவோ இல்லை அம்மாவோ இல்லாத ஒரு பையன்கிட்ட கேளுங்க அந்த வலியும் வேதனையும் என்னான்னு. நமக்காக வந்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே நமக்காக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ்லாம் மிக பெருசு. அவங்களாம் நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ தைரியம் வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் நம்மள்கிட்ட என்றைக்கு நம்ம பேரண்ட் நம்மளை விட்டு போகிறாங்களோ அப்போ மட்டும்தான் வந்து நம்மளுடைய நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்மள்கிட்ட கோடிக்கணக்கில் பணம் இருக்கும், ஆனால் வந்து இதயத்தில் வந்து ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அன்றைக்கி நம்மள்கிட்ட அவ்வளோ தைரியம் இருந்துச்சு, இன்றைக்கி வந்து நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியலையே சொல்லிட்டு இந்த தைரியத்தை வந்து உங்கள் பேரண்ட் இருக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் எதிர்கால தலைவர்கள் நீங்களாம் வந்து எக்காரணத்துக்கு கொண்டு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா வந்து எங்களுடைய நோக்கமே வந்து இறந்தவர்கள் அடக்கம் பண்ணுறது எங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சாலை ஓரங்களில் ஆதரவற்றவங்க யாருமே இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆதரவற்ற இல்லங்களும் எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் எங்களோட எண்ணமே. அதுதான் நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கையில் உன்னை வெறுப்பதற்கு பலரும் கிடைக்கலாம், ஆனால் நீ என்றும் அன்பின் பாதையை மட்டும் தேர்ந்தெடு என்று வாய்ப்பளித்த இந்த கல்லூரி முதல்வர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you, sir. I invite Professor Rachel to propose the vote of thanks. A very pleasant evening to everyone gathered. I feel very delighted to be a part of this event and thank the Almighty God for His grace to organize this. On behalf of the Department of Commerce, I extend my gratitude to our principal for giving us this opportunity to organize such an event. Thank you, sir, for you have always been a dynamic and a generous person in permitting us to put our vision into action. We are fortunate to have the distinguished speakers amidst us this evening. It was very inspiring to hear the life experiences of such illustrious personalities of our city. We hope the audience would have enriched the best out of the speakers. Thank you, dear sirs and ma'ams, for gracing this day with your presence. We are immensely happy in expressing our gratitude to our head of the department, Dr. G.Gnanaraj, who is the ever tireless working wheel of our department, the man behind the screen for this event. We thank you, sir, for enabling us to take part in this event this evening. I also extend my gratitude to my dear colleagues and my student friends for their presence and support to make this event successful. I'm also indebted to thank the management and the non-teaching staff for all their support and cooperation. Once again, I thank one and all who have gathered this evening. Thank you. Students, please wait till the dignitaries leave.